Good morning, good afternoon, or very good evening to all the students studying in Standard 8th. Welcome in the Bridge Course series by My Online English class. And today's video is about the activity for day 25th, subject English, class 8th. So students, in this video, we are going to talk about activity number 25. Before moving forward, let us see what are the learning outcomes. पुढे जाण्याअगोदर आपण लर्निंग आउटकम्स पाहणार आहोत. Number 1. Asks and responds to questions based on texts and out of curiosity. म्हणजे जे काही दिलेलं आहे पॅसेज तुम्हाला त्याच्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तर देतात आणि त्या व्यतिरिक्त त्या ठिकाणी दिलेल्या प्रश्नांच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला काही प्रश्न पडले तर तुम्ही ते सुद्धा विचारतात आउट ऑफ क्युरियोसिटी. म्हणजे आपण वर्गामध्ये अनेक प्रश्न विद्यार्थी विचारत असतात, सर हे असं का, हे तसं का. सो यू कॅन आस्क क्वेश्चन्स टू युअर टीचर्स and that is asking questions is also a very important skill. प्रश्न विचारणं हे सुद्धा खूप महत्वाचं स्किल आहे. Now the second outcome is reads textual or non-textual materials in English with comprehension. म्हणजे पुस्तकातील असो पुस्तकाबाहेरील असो ते विद्यार्थ्यांना समजून उमजून वाचता येतं, म्हणजे त्याच्यावर आधार विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं विद्यार्थी देतात. Now in this activity, in this video, I have given 2-3 examples of passage and the question and answers. Now instructions for students. Read the given passage carefully वाचा. Discuss in pair or groups. आता तुम्ही शक्य नाहीये pairs मध्ये किंवा groups मध्ये discuss करणं, but in online class you can discuss. Then answer all the given questions. Match the pairs, fill in the blanks, ask your doubts. This is also very important. Out of curiosity, तुम्ही out of curiosity किंवा कुतूहल म्हणून काय विचारताय ते सुद्धा अतिशय महत्वाचं आहे. Now here is the learning activity. Read following passage and choose correct answers. Garbage in, garbage out या नावाचा एक पॅसेज या ठिकाणी दिलेला आहे. आपल्याला इथे पॅसेज दिसतोय आणि नेक्स्ट पेज वरती त्याचे क्वेश्चन आन्सर्स आहेत. सो फर्स्ट let us read the passage. Garbage is a great environment hazard. It comes from various sources: used paper, tiffin packings, plastic bags, ice cream wrappers, bottle caps, fallen leaves from trees, and many more. Garbage makes the premises ugly, unkept, and breeds diseases. A lot of trash that is thrown away contain material that can be recycled and reused, such as paper, metals, and glass, which can be sent to the nearest recycling center or disposed of to the junk dealer. इथे double F पाहिजे, OFF. It also contains organic matter such as leaves, which can enrich soil fertility. A compost pit can be made at a convenient location where the leaves can be placed with layers of soil and an occasional sprinkling of water. This could help decomposition to make valuable fertilizer. This would also prevent pollution that is usually caused by burning such organic waste. आता या पॅसेज मध्ये काय केलेलं आहे, कचऱ्याचं म्हणजे कचऱ्याची विल्हेवाट आपण कशी लावू शकतो किंवा कचऱ्यामुळे काय होतंय, आपण कुठेही कचरा फेकतो आता सध्या, तर ते कसं अयोग्य आहे पर्यावरणासाठी आणि आपल्या आरोग्यासाठी. तर आपण तो कचरा जो आहे तो रिसायकल कसा करू शकतो, म्हणजे तो पुनर्वापर कसा करू शकतो याबद्दल खूप छान माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन्स. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज garbage originates from. या ठिकाणी 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत आपल्याला. करेक्ट ऑप्शन इज used paper, tiffin, packings, plastic bags and fallen leaves from trees. This is our answer. Now second question is garbage can create havoc to the mankind by, this is our answer, spreading several diseases. आपल्याला मनुष्य जातीला गार्बेज किंवा कचरा हे हा मोठा धोका आहे किंवा अडथळा आहे का, कारण त्याच्यामुळे काय होतं, अनेक डिसीजेस पसरतात. क्वेश्चन नंबर 3. व्हॉट हॅपन्स टू द डिस्पोज्ड मटेरियल ॲट द रिसायकलिंग सेंटर. रिसायकलिंग सेंटर मध्ये जे टाकलं जातं त्याचं काय केलं जातं.
आपलं उत्तर आहे हे. इट इज रिसायकल्ड फॉर रियूज. त्याचा पुनर्वापर होण्यासाठी ते पुन्हा वापरलं जातं. पुन्हा त्याच्यापासून नवीन वस्तू तयार केल्या जातात. Now question number 4. Fallen leaves from trees are useful because they enrich soil fertility. This is our answer. झाडाची पडलेली पानं उपयोगी आहेत कारण त्याच्याने मातीची सुपीकता सुधारते, वाढते. Question number 5. Which of these is correct with reference to a composite pit? म्हणजे कंपोस्ट खताच्या खड्ड्याबद्दल कोणते विधान बरोबर आहे? So first option is our answer. The refuge is placed with layers of soil with an occasional sprinkling of water. Now, here they have told us to match the pairs. या ठिकाणी आपल्याला pairs match करायचे. Garbage. याचं उत्तर काय येईल? गार्बेजला आपण कुठली हे करू शकतो? जोडी लावू शकतो. Waste. Premises means place. Ugly means unlovely. Recycle means reprocess. And hazard म्हणजे dangerous. Okay, अशा प्रकारे आपण ह्या जोड्या लावू शकतो. Then next, find out 3R with the help of passage. Your friend and teacher. 3R कोणते दिले त्या ठिकाणी? Recycle, reuse and reduce. पुनर्वापर करा. पुनर्वापर करा. त्यानंतर पुन्हा वापरा. पहा, पुनर्वापर आणि पुन्हा वापरणे याच्यात फरक आहे. जसं प्लास्टिकचा आपण पुनर्वापर करतो म्हणजे त्याच्यापासून वेगळी वस्तू वापरतो, किंवा आपण जर पेपर असेल न्यूजपेपर तर त्याचा वाचनासाठी आणि दुसऱ्या कामासाठी पण वापर करतो, दॅट इज रियूज. किंवा आपण झाडं लावण्यासाठी प्लास्टिकचे डबे वापरतो. देन रिड्यूस म्हणजे कमी करणे. तर these are the 3 R's. Now in the next activity they have told us to arrange the sequence of given sentences. या ठिकाणी रिसायकलिंग ऑफ पेपर चे काय केलेले आहे? सिक्वेन्स दिलेली आहे. कुठली? म्हणजे पेपर आपल्याला रिसायकल करायचा असेल, पुन्हा त्याच्यापासून नवीन पेपर तयार करायचा असेल तर काय स्टेप्स आहेत? या ठिकाणी या 7 स्टेप्स दिलेल्या आहेत. आता आपल्याला काय करायचंय? त्याची योग्य ती सिक्वेन्स लावायची. या ठिकाणी योग्य ती सिक्वेन्स लावून दिलेली आहे. Okay, first you have to submerge small pieces of paper in water. Then next, make a wet paste of this paper by pounding it. Third, spread the paste uniformly on a wire mesh frame. Fourth, let excess water drain off. Fifth, soak the remaining water with the cloth. Sixth, remove the sheet and keep it under the sun for drying. And seventh is your recycled paper is ready. अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी जे काही सेंटेन्सेस दिलेले आहेत त्याची योग्य ती सिक्वेन्स लावू शकतो. नाउ हिअर आर दी फिल इन द ब्लँक्स. आपल्याला या ठिकाणी काही ऑप्शन ब्रॅकेटमध्ये वर्ड्स दिलेले आहेत. फिल इन द ब्लँक्स आपल्याला पूर्ण करायचे आहेत. अँड द हेडिंग ऑफ दॅट इज मेजर्स टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक. म्हणजे प्लास्टिकचा वापर आपण कमी करण्यासाठी काय काय उपाययोजना करू शकतो. फर्स्ट, reuse plastic bags whenever possible. Don't use plastic bags for storing eatables. अन्नपदार्थ साठवण्यासाठी प्लास्टिक बॅग वापरू नका. Third, use a cloth bag or jute bag as a replacement for plastic. Next, never burn things made of plastic. Fifth, if possible, convert all the kitchen waste into manure by vermicomposting. Sixth, don't put garbage in plastic bags and throw it away. Seventh, make friends, family and community members aware of proper garbage disposal practices. आता या ठिकाणी आपल्याला प्रॅक्टिस म्हणून 2 पॅराग्राफ दिलेले आहेत. त्यातलं पहिलं पॅराग्राफ आपण बघूया. प्लास्टिक इन अवर लाईव्स. Plastics on burning or heating produce toxic gases and smoke. Plastic wastes littering the roadsides cause disease-causing microorganisms as they choke the drains. Plastics dumped in water bodies pose a threat to aquatic life. Plastics prevent the rainwater from seeping into the ground.
Dumping of plastics in the ground affects the plants growing in the area as they do not get enough water from the soil. आपण प्लास्टिक भरपूर प्रमाणामध्ये वापरतो, तर हे जे काही जास्त प्रमाणात वापरलेलं प्लास्टिक आहे त्याचा काय काय त्रास होतो निसर्गाला आणि आपल्याला हे या ठिकाणी सांगितलंय. नाउ हिअर आर सम क्वेश्चन्स. लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन्स. व्हॉट हॅपन्स व्हेन पीपल डम्प प्लास्टिक्स इन द ग्राउंड? ज्या वेळेला आपण ग्राउंड वरती प्लास्टिक टाकून देतो किंवा रोडवरती टाकून देतो त्यावेळेला काय होतं? when people dump plastics in the ground, it affects the plants growing in the area as they do not get enough water from the soil. तिथले जे गवत असेल किंवा झाडं असतील त्यांना पाणी किंवा ऊन त्या ठिकाणी व्यवस्थित मिळत नाही. हे झालं पहिल्या क्वेश्चनचं आन्सर. देन सेकंड, व्हॉट इज द मेन इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक टू एक्वेटिक लाईफ? एक्वेटिक लाईफ म्हणजे पाण्यातल्या सजीवांना काय त्याचा परिणाम होतो? प्लास्टिक डम्प्ड इन वॉटर बॉडीज पोज अ थ्रेट टू एक्वेटिक लाईफ. त्यांना एक काय संकट येते मोठं. देन नेक्स्ट, व्हेन वी बर्न प्लास्टिक, व्हॉट हॅपन्स व्हेन वी बर्न प्लास्टिक? इट प्रोड्युसेस टॉक्सिक गॅसेस अँड स्मोक. विषारी वायू आणि मोठ्या प्रमाणात धूर तयार होतो. आता या ठिकाणी एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. वर्मी कंपोस्टिंगचे एक पॅराग्राफ त्या ठिकाणी दिलाय आणि खाली 3 प्रश्न दिलेत. आपण बघूया, 2 प्रश्न दिलेत, कसे सोडवायचे ते बघूया. द मेथड ऑफ preparing compost with the help of red worms is called vermicomposting. Red worms do not have teeth. They have a structure gizzard which helps them in grinding their food. A red worm can eat food equal to its own weight. After 3-4 weeks loose, soil-like material is observed, which is the vermicompost. Dry it in the sun for a few hours and now it can be used in fields or garden. Now questions are, what is vermicomposting? The method of preparing compost with the help of red worms is called vermicomposting. Question number 2, how red worm prepare vermicompost? आता या ठिकाणी they have a structure. आता सगळंच लिहू शकतो आपण, पण आपण असं सांगून लिहू शकतो की the red worms have a structure gizzard which helps them in grinding their food, and a red worm can eat food equal to its own weight. After 3-4 weeks loose, soil like material is observed, which is the vermicompost. Now evaluation. आपल्याला इव्हॅल्युएशन केलं जाईल तुमचं. त्यासाठी कोणते कोणते प्रश्न विचारले जातील ते आपण या ठिकाणी बघूया. व्हॉट आर द सोर्सेस ऑफ गार्बेज? काय काय सोर्सेस आहेत गार्बेजचे आपण बघितले. लिव्स फॉलन फ्रॉम द ट्रीज, प्लास्टिक बॅग्स, पेपर, स्क्रॅप्स एक्सेट्रा. व्हॉट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ गार्बेज? ते पण आपण बघितलं. If garbage is thrown on the ground, it affects the growth of plant. If it's thrown in the water bodies, then it chokes the drainage. Then what are 3 R's? Reuse, recycle, reduce. हे 3 R's आपण बघितले. Write 2 names of organic garbage. For example, peel of banana or vegetable waste. म्हणजे समजा केळीची साल आणि व्हेजिटेबल म्हणजे भाज्यांचं जे काही कचरा आहे दॅट इज ऑर्गॅनिक गार्बेज. म्हणजे तो त्याचं डिग्रेडेशन होऊ शकतं. Then fifth, who helps us to compost organic leaves in vermicompost? Red worms. How worms helps us to protect from pollution? They protect us from pollution by preparing a vermicompost out of the organic garbage. Then next, how recycling center works? In recycling center, the plastic or paper is gathered and then it is treated to form new things. Now, आज आपण याच्यातनं काय शिकलो? गार्बेज इन गार्बेज आउट. म्हणजे ज्या प्रमाणात कचरा तयार व्हायला पाहिजे त्याच प्रमाणात त्या कचऱ्याची आपण विल्हेवाट सुद्धा लावायला पाहिजे. विल्हेवाट लावायची म्हणजे फक्त डम्पिंग ग्राउंडवर टाकून द्यायचा असं नाही. आपण त्याच्यापासून वेगवेगळ्या वस्तू रिसायकलिंग करून वेगवेगळ्या वस्तू तयार करू शकतो. त्याच्यापासून आपण कंपोस्ट खत तयार करू शकतो. तर हे मात्र आपण या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे शिकलो आहोत. So students, let us move towards
the next video, the next activity. Thank you for watching the video. Bye bye.